Yes, so let's start. My topic is Kerala's emerging skill economy, preparing a future-ready workforce for a digital Kerala. Right, okay, let's begin. I just want to start with a question. Okay, can I bring up the Mendy screen here? I just have a Mendy. Just log in here. I'll try to keep it interactive for a minute. Just scan this, log in. You just have to type the code or scan the QR, okay? I know it's afternoon, you're all after a very good lunch, so yeah. Done? I think a lot of people are here. So the question is this. Let's move to the question, right? Yes. What's the most important skill to have in 2025? What do you think? What do you think is the most important skill to have in 2025? I'd like to see the answers. AI, survival, adaptability, communication, health, learning to learn. AI is actually leading, right? AI and adaptability are leading a lot of AI tech, empathy. Someone is flirting, okay? Okay, right, okay, good. Okay, fine. So, yeah, my name is Ajmal. I'm basically an electrical engineer. Worked with Intel for around 10 years in Xeon SoCs and GPU accelerators, and then moved on to X and Y learning, where we have around 5,000 plus students learning online from class 6 and above. Okay, yes, let's move to the slides. So this is what I asked you. So I'll come back to that question later. So Kerala as such, we know that it's ranked number 1 in almost all the human development indices. Human resources related indices, education, health, Kerala is leading. We all know that, right? But, and when we actually look at our education, I'll show you a couple of interesting graphs. This is something I plotted with Gemini today. SSLC toppers over the years, right? We have around 4.5 lakh students writing SSLC exam every year. Okay, now you can see the spike. So this is the pass percentage, which has gone from 56% to almost 100% in last 17-18 years. Okay, now the second graph is the number of toppers, the full A+ holders, which was when the grading system started, 2005, it was 469. And this year, you can see a very abnormal spike in 2021. What happened in 2021? What happened? COVID, right? Yeah, so we can ignore that anomaly in the graph, right? In 2025, it's 61,449. So 61,449 out of 4,50,000 people, right? And we have seen a jump of around 120x, 120 times jump we have seen, right? So what is actually happening in our state? We are doing so good, and when we actually look at the competitive exams, now I don't see competitive exam as a benchmark for ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വലിയൊരു ബെഞ്ച്മാർക്കാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. But still, when you look at, for example, the IIT admissions, the CUET admissions, the Common Universities Entrance Test admissions, the NEET UG toppers, right? We are all actually falling behind a lot of other states. And what could be the reason, right? We are looking at ഒരു future digital Kerala economy നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ what could be the reasons? And this is a very interesting survey which is done by Pradham. Pradham is an NGO, right? They do a survey every 2 years. Okay, it's called ASER, Annual Status Education Report. So Keralathil, you can see the numbers blindly there, right? Percentage of the children in standard 8 who can do division. കേരളത്തിലെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 2 നമ്പർ കൊടുത്താൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഇറ്റ്സ് 38.5%, 38%. Okay, when you come to now, interesting thing is in 2014 it was 59.4, and now it has drastically decreased to 38.5. In 2012, unfortunately the data is not there. In 2012 it was 75%. Okay, so we have come down to half what we were actually, and this is the paradox, right? This is the paradox. On one side we have increasing results, on the other sides we are missing out on the basic things. And what could be the reason, right? We can dwell upon the reasons for maybe 1 hour talk. I'm not going to do that, but we can just understand that there is a big mismatch happening, right? There is something which is actually ചില കാര്യങ്ങൾ തീരെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
right? And is math really important? Right? I just started Gemini to generate this, okay, today morning. So Gemini Pro, Gemini pinnil, there are billions of matrices, right? And it uses probabilistic models, it uses calculus, it uses everything mathematical, right? And this is very important. So now it's not just about mathematics. എല്ലാവർക്കും കണക്കറിയോ, എല്ലാവർക്കും calculus അറിയോ, എല്ലാവരും trigonometry പഠിക്കണമെന്നുണ്ടോ, എല്ലാവരും probability പഠിക്കണോ? I don't have that opinion, okay? But the thing is that if you want a future ready workforce, our people should have good logic. How many of you have hired one person and interviewed 50 people for that? A lot of you, right? You have interviewed 50 people and hired one person because a lot of people actually misses some. I think a lot of founders, a lot of entrepreneurs will agree with me on this, right? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോബിലിറ്റി അറിയണമെന്നോ കാൽക്കുലസ് അറിയണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും there is a huge missing path, right? And how should we address that, right? I will really believe this. ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം എവിടെയാണ്? കണക്കിലാണ്, right? Without math, the earth is a big zero, okay? 2-3 months back, you know, the world's most valued companies, which one is world's most valued company now? NVIDIA, right? NVIDIA CEO ആയിട്ടുള്ള Jensen Huangനോട് some journalist asked him, right, what will you study if you go to college right now? Imagine you are 20-year-old and you are going to college right now, what will you choose to study? So Jensen Huang, as you might know, he's an electrical engineer by profession, okay? He told, I'll study physical science. I'll study physics and chemistry, okay? Why? Because he's believing that the world is moving towards the next wave of AI. We are still in an era of artificial narrow intelligence. Even before reaching AGI, he's believing that we'll be reaching an era of physical AI. Okay, now to reach that physical AI, we need people who understand the core fundamentals, who has the first principle thinking, who knows maths very well, who knows physics very well, who knows chemistry and biology, these foundational subjects very well. And we are seeing a huge gap here. This is data from 2024, I think last year, right? Most of the college seats are not filled. I was discussing with Anandu, right, and we were discussing about a pattern among Gen Z. We talked to a lot of students. What are you doing? I have taken a break. I have taken a break after 12th. Okay, I don't know why the hell people take a break after 12th. I can understand that they are taking a break after their degree, their thought processes, right? Those things I can understand. So, degree seats are vacant, right? And a lot of people are missing, especially the boys are missing if you look at it very quantitatively, right? So what we should really fear is that അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കോളേജസ് ആർ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജസിൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായി ഫിസിക്സും മാത്സും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക്കായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ദർ ആൾസോ. അവർ കോളേജസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, അവർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോറിറ്റീസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് നെസസറി ഫിക്സസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു. വി നീഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഗുഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫൗണ്ടേഷണൽ നോളജ് ടു actually build the next generation workforce, next generation founders and next generation AI wave. Okay, now let me again come back to your question, right? I will not put an ND here. I'll just take your opinion. You can shout out the answers. If you're hiring something, or suppose you have a boss, or you have a coworker, what is one most important skill that you are looking forward? Communication, okay. What else? Commitment, good. Adaptability, knowledge, okay. Smartness, very good, okay. Okay, you're all kindness, you're all looking at, but this was just a different version of the question that I asked you first, right? I asked you what's the most important skill in 2025. Here I just twisted the question that what you look forward in your colleague. നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ് നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഞാൻ ചോദിച്ചത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ AI there. That's a very interesting thing, right? So there is this survey among employees by World Economic Forum. This was published in 2025 January. Okay, 2025 ജാനുവരിയിൽ you can go and read that. There's an amazing report by World Economic Forum. It's called Future of Jobs. Future of Jobs 2025. Future of Jobs 2025. What is the most important skill set that the employees are looking for? What's the first thing? I don't know whether you can read it or not. First one is analytical thinking. The second one is resilience, flexibility and agility. Third one is leadership and social influence. Fourth is creative thinking. Fifth one is motivation and self-awareness. And sixth one is technological literacy. So even before technological literacy, ഇതിനു മുമ്പ് വരുന്ന skills ഒക്കെ എന്ത് kind of skills ആണ്? Analytical thinking is a cognitive skill,
right? Resilience, flexibility, agility, it's a personal skill, right? It's a self-efficacy skill. അതേപോലെ തന്നെ leadership, creative thinking, motivation, self-awareness. എന്താ പറയുക, ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളോടും പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, റൈറ്റ്? വി ഓൾ ഡു അപ്സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ആർ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്ലൈൻ, ഓൾ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പഠിക്കാം? ഹൗ ഡു യു ലേൺ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി? ഹൗ ഡു യു ലേൺ റെസിലിയൻസ്? Is there a 3-month course to learn resilience? Is there a 3-month course or a 6-month course to learn analytical thinking? And this is a very important question that we should all ask ourselves, right? How do you imbibe these skills in our kids, right? How do we give the next generation these kind of skill set, right? Now, these are the most skills in demand. These are cognitive skills. To have cognitive skills, you have to work on a problem, right? You have to use your brain. ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികളോട് തമാശക്ക് പറയും. അപ്പം എൻ്റെ പാരൻസൊക്കെ, എൻ്റെ ഫാദർ ഡോക്ടറാണ്. എൻ്റെ ഫാദറൊക്കെ എന്നോട് പറയും, ഞാനൊക്കെ 10 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയത് എന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീശേ തള്ളുകളെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും, വാട്ട് വിൽ ഐ ടെൽ മൈ സൺ? എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാറുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും കോളേജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയാൽ ഞാൻ പറയും, ഞാനൊക്കെ ChatGPT ഇല്ലാതെയാണ് കോളേജ് പാസ്സായത്, അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ പാസ്സായത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ആൻ അമേസിംഗ് സ്കിൽ ടു ഹാവ് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരു ChatGPT ഇല്ലാതെ, ജെമിനി ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ബെറ്റർ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് we had an EdTech panel discussion. So what I think will happen is most of the learning will shift or should shift to online, right? Unless you need some hands-on physical training like a surgical skill or something like that, right? And it will be a blended mode mostly, but most of the things will shift online because എന്നെക്കാളും, ഞാൻ ഫിസിക്സും മാത്സും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, എന്നെക്കാളും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് നോട്ട് പീപ്പിൾ ആക്സസ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾസിന് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് റൂം മോഡൽ, അതേപോലെ ഒരു പെഡഗോഗി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദീസ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഷുഡ് ബി ഇംബൈബ്ഡ് ഫ്രം സ്കൂൾസ്. These are the roles of colleges, right? If our colleges are not satisfying these needs, അതുകൊണ്ടാണ് കോളേജിലോട്ട് കുട്ടികൾ പോവാത്തത്, റൈറ്റ്? ആ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കോളേജിൽ പോവാത്തത്, റൈറ്റ്? സോ വി ഷുഡ് ഡ്രൈവ് ദിസ് ചേഞ്ച്. ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, ഈ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യാവുന്ന, ഇപ്പം ഞാൻ പല സ്കൂൾസിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത്, വാട്ട് യു വാണ്ട്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഒരു 10% എങ്ങനെ കുറക്കാം? യു ക്യാൻ ഗീവ് എസ് എ പ്രൊജക്ട് ടു ദ കിഡ്സ് ദർ, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫോക്കസ് ഓൺ. സോ a lot of people ask me, will AI replace humans? I tell them that AI replace mediocrity. So എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും മിനിമലി ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? എഐക്ക് പറ്റും. ഒരു സ്ലൈഡ് പിച്ച് ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതാനൊക്കെ എഐക്ക് പറ്റും. സോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ. ദർ ഇസ് എ പേപ്പർ ബൈ ആപ്പിൾ കോൾഡ് ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് തിങ്കിങ്. ഐ എം നോട്ട് describing in detail, but you should go and read about that. Still there is an illusion of thinking which is happening in all these LLMs. But what we should do is, we should have, or our next generation should have, one amazing skill set that is actually rare and valuable, right? I started my YouTube journey. I have around 1 lakh subscribers in YouTube, plus around 1 lakh in Insta. So I was never born with a talent for YouTube. In fact, I had stage fear. I was never able to speak in front of such an audience in my school age. Okay, so but someday that green screen you can see is the bed sheet from my father's medical setup. I understood that it can be used as a green screen, and I started doing videos. Okay, so it's just happened, right? You have to be consistent, you have to show up every day, and that's the way to build the skills. That's all. So whatever skills, our brain is neuroplastic, our brain can amazing neural pathways, and we can generally emerge with any kind of skill set provided we give enough time. ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുത്താൽ ഏത് സ്കില്ലും ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. So I'm ending this note. Let's give them a chance. Our younger generation, നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്സ്, കുട്ടികളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് വിളിക്കും, ആൻഡ് വി ആസ്ക് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്സ്. ആ കുട്ടികൾ, it's actually very bad in my opinion. Okay, we should, even if you don't give them any payment, give them live problems to solve. Let's give the next generation a chance to use their brain to build on their skills. And that's what I ask all the founders here, all the entrepreneurs here. Thanks for having me. Thanks for the wonderful time. Thanks for being here.